আমার মাথায় আসলে এই জিনিসটাই সবসময় ঘুরে যে জেনজিরা কিভাবে চিন্তা করছে। কারণ জেনজিরা কিভাবে চিন্তা করছে এটা যদি আমাদের রাষ্ট্র বুঝতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রকে ঘোরানো সহজ। যে রাষ্ট্রের মধ্যে যত চেঞ্জ আমরা চাচ্ছি সেই চেঞ্জগুলো যদি আমরা জেনজির মাথায় কি ঘুরছে সেটা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমাদের জন্য আমাদের ফিউচার ইজ ব্রাইট। এবং সেদিক থেকে আমি যেহেতু প্রচুর জেনজির সাথে কথা বলি এবং জেনজিরা আসলে আমাদের দেশকে কিভাবে ঘোরাবে এবং তার পাশাপাশি আপনি জানেন যে আমি এই বইটা যখন লিখেছিলাম সেখানে কিন্তু আমাদের ইকোনমিক ডিভিডেন্ড মানে আমাদের ইয়াং জেনারেশন আমাদের নতুন প্রজন্ম কিভাবে আমাদের ইকোনমিক ডিভিডেন্ড দিবে এবং সেই ইকোনমিক ডিভিডেন্ডের মধ্যে আসলে একটা বড় পার্সপেক্টিভ হচ্ছে গিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্ম 15 থেকে 29 বছরের বয়সের এই যে এত বড় একটা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বলা হচ্ছে যে আমাদের 66% জনবল কর্মক্ষম থাকবে 2020 সাল থেকে। 66% আমাদের নতুন প্রজন্ম কর্মক্ষম থাকবে। ইটস এ বিগ কাইন্ড অফ লাইক ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড যেটা আসলে আমাদেরকে নিতে হবে এবং আমাদেরকে সেই বেনিফিটটা নিতে হবে। দিস ইজ হিয়ার আই টকড অ্যাবাউট ইট। অ্যান্ড দেন জেনজির মাথায় কি ঘুরছে বা জেনজিরা কি চিন্তা করছে, জেনজিরা আসলে দেশটাকে কিভাবে ঘোরাতে যাচ্ছে সেটার একটা বড় পার্সপেক্টিভ আমি আসলে আমার এই উপন্যাসে নিয়ে এসেছি যে কিভাবে জেনজিরা আসলে আমাদের দেশকে নিয়ে ভাবছে। সো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আমি নিউ ইয়র্ক টাইমসের যেহেতু বেশ কিছু ওপিনিয়ন আমি শুনি পড়ি এবং সেই পার্সপেক্টিভ থেকে কাইলার নিউজ সাবস্ট্যাকের যে নিউজ লেটার সেটার একটা পার্সপেক্টিভ আমি আজকে নিয়ে আসতে চাই। তো তার আগে আমি কাইলার ব্যাপারে কিছু আমি শুনতে চাই যে সে আসলে এখানে কি বলছে এবং তার পার্সপেক্টিভটা এখানে আমি আনছি। What is different about the economy that you live in, that you see, that you feel Gen Z is experiencing from the way us like 40 and 50-year-olds described or understood the economy? So one of my pieces that went far was Gen Z and the End of Predictable Progress. And it was based on my research over the past year. I've been traveling like on a quasi book tour, going to a lot of college campuses and going to a lot of conferences. And I've been talking to young people about how they experience the economy and how they think about their future. And so for them, it doesn't feel like there's that quote unquote path of predictable progress that like maybe their parents had or their grandparents had. And of course, every generation has had its own challenges. But for Gen Z, you don't have that predictable return on a college education anymore because of things like AI, because of how expensive college has gotten. You don't necessarily have a path toward buying a house that feels even remotely approachable. And, if you think about retirement or just moving through a career path, that also feels really far away. And so that whole piece was like, well, what does it look like if this path that everybody has followed has kind of disappeared more or less? Let me stay on the topic of the feel of it. So then what does it feel like if you can't see your way to a house, if you're not sure what the career paths are, if you're not sure what AI will do? Like if you had to describe the emotional structure of the conversations you have with people on the tour, what are the dominant emotions? I think there's a lot of worry. I mean, I think everybody picks up on this. Like, there's so many think pieces about, like, the kids are not all right, right? Like, there's a lot of nihilism, there's a lot of concern, there's a lot of fear, there's a lot of anxiety. And you sense that when you talk to people. Because, like, they don't really know what to do. Because this path that has sort of been instilled in you from the time that you were little, like, go to college, graduate, buy a house, it's out of reach. And so when you can't get that, it feels far away, right? And so David Brooks was writing about the rejection generation that I think encapsulated it really well, because he was like, the Gen Zers are facing like rejection after rejection. Like it's hard to get into college, and then when you graduate college, it's hard to get a job. And so I think that element of always being rejected from everything, or at least feeling like you're being rejected from everything, creates those elements of nihilism that show up in how Gen Zers might spend or save or invest. Tell me about your barbell theory of Gen Z. Essentially, there's like two ways that people seem to be responding to the uncertainty in the economy and the lack of a path of predictable progress. One path is tool belt pragmatism. So people going back to the trades, like becoming a plumber, electrician, great.
taking a path that isn't as speculative and uncertain as, getting a bunch of debt and going to college. Other people are going a meme coin, gambling, sports betting type of route. And so you have these two ends of the extreme of risk. But both of those are responses to that path of get a college education, get a white collar job, and go off into the sunset, not really working anymore. How much is this a narrative and how much is it a reality? So if you look at unemployment for Gen Z or new college graduates, recently the unemployment for new college graduates is up a bit, but it's not, 30% or 40%. I've seen people debating the housing question. We're millennials or now Gen Zers. Are they really so far behind other generations on housing? And won't all those houses get passed on anyway? So is this really a problem? So is there a divergence in your view between the data on the economy that people in Gen Z are in and how they feel about it? Or does it match? I still think there are some elements of a disconnect, right? Like people might be feeling a certain way because of social media that doesn't always match the data. But I think when we look at some data points, like the college wage premium, so basically how much more you make with a college degree than not, and that's eroded over the past couple of years. And so you're graduating with a college degree, very expensive. You're not making as much as you might expect. Housing is still quite expensive. Like eventually those homes will pass on. But I think the median age to buy a house now is like 54 years old. And in the 1980s, I believe it was 34. And so there are some data points that support the fact that there are these elements of nihilism and perhaps reasons for feeling nihilistic that weave into how Gen Z experiences the economy. But I think it's all exacerbated by things like social media for sure. Like there is elements of narrative that might sweep beyond the data, but the data tells the story too. You also talk about how there's not one Gen Z. বুঝতে পারছেন যে আসলে জেনজির মধ্যে অনেকগুলো ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করছে। তার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে গিয়ে যেটাকে সে বলছে এবং যেটা আমরা আসলে দেখছি যে রিজেকশন লেটার্স বা রিজেকশন জেনারেশন, যে আমাদের সময় আমরা যতটুকু রিজেকশন পেয়েছি, যেমন আমার শুরুতে, আমার লাইফের শুরুতে আমার যতগুলো রিজেকশন আমাকে পেতে হয়েছে, তারপরে আমি সেনাবাহিনীতে গিয়েছি, যেহেতু আমি ক্যাডেট কলেজে ছিলাম, ক্যাডেট কলেজ থেকে সেনাবাহিনীতে যাওয়া আমাদের জন্য the route was not that difficult because আমাকে ওখানে একটা জায়গায় যেতে হয়েছে। তো আমার কথা হচ্ছে যে বর্তমান জেনারেশন, অফকোর্স দে হ্যাভ সো মাচ অফ diversification, they can actually do many things. আমাদের সময় অতটা ছিল না, but still those were kind of predictable আমাদের সময়। বাট এখন আমি দেখছি যে things are not only predictable, but also they're taking different route because social media is giving a different thought. Social media Gen Z কে একটা different thought দিচ্ছে যে না, তারা সবাই they can be Elon Musk, they can be maybe Microsoft, Bill Gates, they can be this or they can be that. So social media একটা distorted vision দিচ্ছে। বাট তার পাশাপাশি আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন, তারা যখন রিজেকশন জেনারেশনে যাচ্ছে, অনেকে কিন্তু অনেক জায়গায় তারা অ্যাপ্লাই করছে, অনেক কিছু করছে, অনেক কিছু করার পরেও কিন্তু একটা জায়গায় তারা সেট হতে পারছে না, যেটাকে আমি মনে করি যে উইচ ইজ কাইন্ড অফ এ ডিজাস্টার। তো ওই জায়গাটাতে আমরা আসলে কীভাবে কাজ করব বা কীভাবে ওয়ার্কআউট করব সেটা নিয়েও আমি সামনে আসবো। তবে এটা ঠিক যে আমাদের যে ফোকাসটা, যেটাকে ওরা বলছে অ্যাটেনশন ইজ দ্য কারেন্সি, মানে আমাদের অ্যাটেনশনটা দেওয়া, মানে আমরা ফোকাস দেওয়াটা, যে এই যেটা ফোকাস দিয়ে আমাকে একটা কাজ করতে পারা বা আমাকে ডেলিভারি নেওয়া, এটা একটা বড় ইস্যু। আমি মনে করি যে এই জায়গাটাতে আমাদেরকে কাজ করতে হবে, বিকজ রিজেকশন জায়গাটাও আমাদেরকে কাজ করতে হবে, যে কিভাবে আমাদের কম রিজেক্টেড হওয়া যায়, কিভাবে আরও বেশি জেনারেশন জি যাতে আরও প্রেডিক্টেবল হতে পারে, যে না আমরা তারা যেটা করতে চায় তারা সেটা যাতে করতে পারে। অনেকে করতে পারছে, বাট দ্য পার্সেন্টেজ ইজ বিকামিং ওয়াইডার, বিকজ জেন জির মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করছে, যে সোশ্যাল মিডিয়া ইজ গিভিং দেম এ
ডিস্টর্টেড ভিশন, যে এই ডিস্টর্টেড ভিশনটা আসলে তাদেরকে একটা লেভেলে রিয়েলিটি থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, এবং দ্য সেম থিং ইজ হ্যাপেনিং এভরিওয়্যার। সো আমি মনে করি যে এই জায়গাটাতে আমাদের কাজ করতে হবে। সো ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, দ্য ইয়াং জেনারেশন, আমাদের ইয়াং জেনারেশন কীরকম ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আনতে পারে আমাদের দেশের জন্য, দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট ইট ফ্রম হিয়ার। আর আমাদের জেনজি কি চিন্তা করছে, কিভাবে চিন্তা করছে, দ্যাট you could actually find out from here. But I will be discussing more about it in the future episode.